président est arrivé. OK. Excellences, Mesdames et Messieurs, je déclare ouverte la 4e séance plénière de la Conférence générale. Excellencies, heads of state and government, Your Royal Highness Princess Lella Mariam of Morocco, Madam Director General of UNESCO, honorable ministers and head of delegations, excellencies, ladies and gentlemen. This morning, we initiated a constructive exchange nourished by the reflections and experience of world leaders. Through their strategic orientations, the head of state and government have come to guide UNESCO's action at a time when the organization must be particularly responsive to the multifaceted challenges facing our societies. The President of the United Nations General Assembly recalled how close the links between UNESCO and the United Nations are and how important it is necessary to strengthen partnership further in order to meet the needs set out in Agenda 2030 for sustainable development. The Prime Minister of Madagascar stressed how much states must invest in education to ensure the implementation of the Agenda 2030, particularly to meet the employability of youth in Africa. The member of the Presidency of Bosnia and Herzegovina highlighted the importance of intercultural dialogue and, through it, cultural heritage as a symbol of the power of culture to connect communities. In turn, the Vice President of Afghanistan recalled how much UNESCO and his country had worked together to strengthen quality education, especially for girls, to promote freedom of information and reaffirm the power of Afghan culture as a tool for cohesion and peace building. I am sure that you too will be able to enrich the dialogue with the respective experiences of your countries. You will demonstrate that UNESCO's mandate remains essential for the achievement of sustainable development goals and that multilateralism is crucial for their successful implementation. Excellences, Mesdames et Messieurs, il faut savoir relier l'homme à l'homme selon l'expression d'Aimé Césaire. Et c'est bien la mission de l'UNESCO. Et avant de continuer et de donner la parole aux éminents orateurs qui se prononceront dans le cadre de ce forum des dirigeants, je voudrais partager avec vous tous ma très grande émotion à voir la délégation de mon pays être présidée par une grande dame, une personnalité hors pair, pour laquelle j'ai énormément d'admiration et de respect, et qui est Son Altesse royale, la princesse Lella Mariam. Son Altesse royale est ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO depuis 2001 et elle est extrêmement impliquée dans la promotion des droits de la femme et de l'enfant. Votre Altesse royale, je peux vous dire que vous avez été mon modèle et je tenais à vous le dire publiquement. Nous allons maintenant poursuivre notre discussion
dans le cadre du Forum des dirigeants. Ladies and gentlemen, honorable delegates, our first distinguished speaker this afternoon comes from the Cook Islands, a South Pacific Ocean country almost exactly halfway around the world from Paris. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, Madam President of the General Conference, Chair of the Executive Board, Madam Director General, Heads of States and Governments, Royal Highness, Honorable Ministers and Ambassadors, distinguished delegates, ladies and gentlemen. While preparing to address you today, the Secretary General of our National Commission reminded me of a report on the highly successful inter-regional meeting of national commissions in Shanghai last year. At that meeting, I'm sure many of you recall, member states discussed with their regional colleagues exactly what we are discussing today. What is UNESCO's role in the new global agenda? To which sustainable development goals does UNESCO contribute? And where should the focus be? The reflections from within the Asia-Pacific group were that while UNESCO obviously responded to those of its direct mandate, such as SDG 4 on education, SDG 5 on gender, the work of IHP on SDG 6 on water and sanitation, or the role of both the communications and SAH programs in contributing to SDG 16 as examples, the stark reality is this: UNESCO contributes to all the goals of our global agenda. So the question has to be asked: how can UNESCO best contribute and support all countries to achieve the Sustainable Development Goals? What is its particular role and place? In terms of the targets of the SDGs, we are all at very different starting points. We all have our strengths and our weaknesses, our challenges and our opportunities. There is no one-size-fits-all in terms of a response. We are therefore better, in my view, to consider UNESCO's strength and contribution through specific underlying principles of the SDG agenda and how they can be part of UNESCO's approach at the program level. I would therefore like to focus my comments today on the underlying principles of national ownership, inclusivity, integration, interlinkages, and multilateral stakeholder partnerships, all of which refer to approaches and modalities. At this juncture, allow me please to share with you a chant from my ancestors. Sorry, interpreters, don't even try to interpret. E ia ngaru, e tune I rua kakau e iro. Tua tini, tua mano tini, e tae I te rau maiva. Uri uri tāna uri uri. Poki poki tāna poki poki. E pupu I ki te niu. E ranga ki te waka. Ti ranga ki te karatia. Ka eke ia ngaru e iroe.
Ladies and gentlemen, this chant speaks of the seafarer Iro, who is looking to bring his vaka, his canoe, carrying his people through the passage in the reefs and onto dry land. It talks of being prepared, of being patient, of watching the waves closely, watching the current and the totality of the environment. It talks of preparing yourself and others to work together, to go safely through the passage. It speaks of identifying problems, issues, challenges, and opportunities, and working together to address them in order to safely reach land. It draws on the value of experience and practices from the past, and of being willing to ask others for advice and knowledge. It is about everyone working together with a shared understanding of their goal. It is about people understanding their role and how, by collaborating with others, the desired outcome is reached for all. As a Pacific island, our vaka and voyaging are very, very important to us. The concept of voyaging, of learning from our environment, of accepting the wisdom and understandings of those that have gone before us, and of working with nature underpins many aspects of our lives. We speak of our vaka, our canoe, to help define who we are and the voyage we are on as individuals, communities, and as a nation. I would like to take you with me a few minutes to come on a journey and imagine we are all together on a canoe out in the ocean, looking to make our way safely to shore. I was honored last June to present Marae Moana, our Cook Islands Marine Park, comprising all 2 million square kilometers of our exclusive economic zone, to a global audience at the United Nations Global Oceans Conference in New York. Marae Moana provides the Cook Islands with the necessary framework to promote sustainable development by balancing economic growth interests such as tourism, fishing, and deep-sea mining with conserving core biodiversity and natural assets in our ocean, our reefs, and our islands. After extensive consultations with our communities over a period of 5 long years, my government was privileged to pass the Marae Moana Act through our Parliament, unopposed, in early July. We are now working together with our traditional leaders, local governments, and our communities to determine the wide parameters of our Marae Moana. The legislation aims to sustain our livelihoods by protecting species and ecosystems, as well as our cultural heritage that we inherit from our forefathers and pass on to the future generations of tomorrow. Marae Moana demonstrates the principles of the SDGs that I would like to address to illustrate these principles in the role and work of UNESCO. The Marae Moana legislation covers all the islands of the Cook Islands, but it enables the local government and leaders of each island to develop their own island marine plan with the assistance of legislative technical guidance and support. This sets up the potential for diverse approaches to marine management based on an island's specific environmental conditions and its community's unique situation. It thus passes ownership at an island level to the people of that island, empowering them to take management decisions at the local level.
In a similar vein, the intent of the Sustainable Development Goals is that they are integrated into national planning, policies, and strategies. Supporting such work will be a fundamental task by UNESCO going forward. Much easier said than done, some of you might say. There is huge diversity amongst the starting point of member states, both across and within the goals. How UNESCO program areas develop their own plans will need to ensure a modality of working from the ground up, finding the points of commonality while supporting individual results. Dare I say it, much like a teacher planning a lesson for a class of different levels and different learning styles. Facilitating nationally developed responses rather than presenting already designed programs is key. We have seen this approach in our region. I speak specifically to the work of the education program led by the Bangkok office, who have taken the lead in supporting countries in the Asia-Pacific region to map their own plans against SDG 4, Education 2030. In the conversations that occur around this work, countries are identifying for themselves places where they can share practice and outcomes. They are identifying gaps and supporting each other in finding ways to respond to these based on each country's context. This facilitative approach is going to be particularly important to Goal 4.7, where responses will need to come from the communities of our young people, as the goal gives them the skills to navigate the world ahead. Closer to home, in the Pacific, a small working group of senior education officials are developing the next regional education framework as a conduit between Education 2030 and our individual countries in the spirit of regionalism. What is important here is that this is the first time that the countries themselves have undertaken to develop the plan, rather than external consultants paid to deliver a product. It is being owned by the countries. UNESCO acts as the secretariat to the Pacific heads of education and have been very supportive of such an approach. Creating the space and supporting the space for countries to work in this way, facilitating problem solving with countries or clusters of countries in order to find their own solutions will be very important if the work UNESCO undertakes is to be sustainable and relevant beyond the 2030 agenda. But as member states, we also have a responsibility. We need to be open about where we need support. We should not hide things that haven't worked, but put them out there for all to see and ask others for suggestions and advice. Likewise, when a country is successful in approach, they should not be worried about others copying it and getting ahead, but putting it out there for all to celebrate and to learn from. Marae Moana recognizes the interconnectedness of our ocean. Our land, sea, and sky are all connected. Impact on one impacts on the other. For sustainable development, in developing a response to one area, all of the interconnecting areas must also be considered to ensure they can support the intended activity, but more importantly, will not be harmed by it. Strong institutional arrangements are needed for information sharing and regular dialogue.
that leads to tangible outcomes through an integrated approach. Intersectoral work within UNESCO will become more and more important in this approach. Working in silos will achieve very little. A multidisciplinary, interlinked, and integrated approach is more efficient and effective. Our ocean represents this perfectly with the work around Goal 14, having so many linkages across program areas of UNESCO. But it is not the only goal that presents itself this way, as you cannot consider a goal on poverty eradication without considering gender and youth, or climate action without considering water and sanitation, education, and culture. The UNESCO task force set up to ensure an effective approach by the agency will need to constantly reflect on the interconnectedness of the goals and the need to integrate responses. They will also need to reflect on where working with other multilateral agencies with intersecting mandates leads to efficiencies. It is our role as member states to help them in these conversations, to provide data and feedback so that informed decisions can be made. I recognize that participating in this way is a commitment. Someone in a relevant agency in your country is going to coordinate responding to the UIS survey or other requests for information. There may be a need for training or the development of infrastructure to help with the collection of data. But, ladies and gentlemen, without this, we cannot expect the agency to make good, informed decisions and develop plans that will be effective and instigate new initiatives. When the GEM report or the World Science Report are published, these are our reports. Those are our stories. We all need to be a part of that. The Maraimona policy invokes transparency, social responsibility, and consultation. The institutional arrangements ensure the inclusion of all development sectors and societal groups. There is specific mention of inclusiveness in relation to gender and youth. Our challenge in developing Maraimona was to shape the work in such a way that all of our islands could define what it was to be. We needed to create cohesion and inclusiveness while recognizing and celebrating diversity and differences. We must take inclusivity to another level. Open any document about the SDGs online and do a search on the word inclusive. You will find that never before has this message been so strong. Inclusive education, Goal 4. Inclusive societies, Goal 16. Inclusive health, promoting environments, Goal 3. Inclusive science, technology and innovation policies and systems, Goal 7 and Goal 9. Inclusive public policy, Goal number 10. Inclusive sustainable cities, Goal 11. My question to all of us here today is this: are we recognizing inclusion in our own national plans to the same extent? With such a mandate, a shared understanding of what we mean to be inclusive, and it's not just the lack of exclusion, is required. The linkages between the economic, environmental, and social domains have never been as important. It is those linkages that will create social transformation. How we have historically worked to be inclusive
may no longer be the right approach. Targeted interventions may address a particular aspect of concern, but broader coverage will build understanding and ownership, creating solidarity in working towards a common goal. Participation and empowerment are the critical drivers of inclusive, sustainable development. This does not mean simply offering an opportunity to participate, but building the capacity of society to take up that opportunity and be part of decision-making and exercising influence. This is going to create some challenges to many institutional structures at both a country level and in multilateral agencies. The strength of UNESCO here lies in its humanist approach and mandate, with human rights and dignity as the starting points for UNESCO action. For when we start with the intent to treat all with dignity, no matter who they are or where they come from, we will be working towards inclusion. Partnerships is one of the key Marae Moana strategic objectives. Partnerships are sought at all levels and across, as well as between islands and communities. These partnerships are not just within the Cook Islands, but also with others who have an interest in realizing the objectives of Marae Moana. At this juncture, I am pleased to acknowledge the assistance of so many international partners in our journey, such as Conservation International, Oceans 5, IUCN, the White Foundation, Jake Denjamon and Esri, as well as our regional partners such as SPREP and SPC. UNESCO already has the strength in this area through its mandate to convene, broker, and facilitate partnerships. The work on the Steering Committee on SDG Education 20, or the IOC on Goal 14, clearly demonstrates the role and capacity that UNESCO has in this area. The SDGs will require new partnerships, as well as new ways of looking at partnerships that already exist. However, if the other principles of the SDGs to which I have already referred are upheld, the principle of working in partnership will surely come to fruition. As member states, we are UNESCO. We are part of such partnerships. I accept at times some may be prepared to place limitations on us, but I do not accept that we should impose limitations on ourselves. Remember, we are on a journey. What we discuss, debate, decide, and agree upon in the next 2 weeks is part of that journey. There will be achievements to be celebrated and setbacks to be endured and learned from. These setbacks will be an important part of our journey. They will help shape what the UNESCO is as an organization and how, as member states, we contribute to the evolving maturity and growth of our beloved organization. We can be the voyager hero and bring our waka safely to shore, with everybody playing their part and everybody achieving our goal. We cannot solve the challenges of our time unless we solve them together. We may have differing opinions and views, but we all hold a common hope for the well-being of our own people, our neighbors, and the world as a whole. In closing, we should not be asking these questions or have the expectations of UNESCO unless we also ask them and place them on ourselves, and to respond to them with the best of our ability and capacity. As the Cook Islands,
We are finding our own answers. They change as we navigate both our own and the global changing landscape. But we adapt. We share our experiences. We work with our environment. We work together, and we paddle together to the shore. Let us all go on this journey together, learning as we go, building relationships, supporting each other, and working collectively to achieve the goals we all desire for ourselves. May God bless us all is my prayer. Thank you for your attention. Thank you, Your Excellency. Ladies and gentlemen, we will hear now the statement of Mr. Banov, Minister of Culture and Special Representative of the Government of Bulgaria. Bulgaria has been a strong supporter of UNESCO, contributing to a number of activities related to the Education 2030 agenda, protection of cultural heritage, youth empowerment, and priority Africa. His Excellency Mr. Banov, as Minister of Culture, made preservation of cultural heritage one of its key priorities. Your Excellency, we are delighted to welcome you today. The floor is yours. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо генерален директор, Ваши превъзходителства, държавни и правителствени ръководители, дами и господа! Преди всичко искам да отправя към Вас поздравите и пожеланията за успешна работа от името на правителството на Република България. Позволете ми да отправя поздрави към новоизбрания председател на Генералната асамблея. За мен е висока чест да бъда днес тук, на този форум, на който присъстват лидери от целия свят. Това е една отлична възможност да обменим вижданията си, както и да споделим какво е за нас Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура. Какво я отличава от останалите международни организации и какъв е нейният принос за международната общност. ЮНЕСКО е единствената международна правителствена организация, която още при зараждането си отбелязва в основните си документи, че ще гради защитата на мира в умовете на хората и се е нагърбила със задачата да разпространява етични ценности и хуманистични принципи. За съжаление, въпреки полаганите от всички ни усилия, сме съвременници на един все по-несигурен и нестабилен свят, разкъсван от конфликти и агресия. Свят на нови възможности, но и на сериозни заплахи, които поставят на изпитание устойчивото развитие на човечеството. В тази връзка, с още по-голяма осезаемост, изниква необходимостта от висока степен на отговорност при вземането на решения, които касаят развитието на нашето човечество. И именно тук ЮНЕСКО би могла да играе все по-голяма и по-активна роля. Приетият през месец септември 2015 година нов дневен ред за устойчиво развитие 2030 е повратна точка в стратегията на организацията. Всички ние сме убедени, че устойчивост на развитието не може да бъде постигнато без траен мир. През годините своя интелектуален принос за издигане ролята на организацията в областта на образованието, културата, науката, комуникациите са дали писатели, философи, творци, носители на Нобелови награди. Да не забравяме и посланиците на добра воля на ЮНЕСКО, прегърнали нейните идеи, както и генералните директори градили и надграждали, за да превърнат организацията в това, което тя е днес. България се гордее, че е част от семейството на ЮНЕСКО още от 1957 година, тъй като е дълбоко убедена, че ЮНЕСКО е уникална, интелектуална и хуманистична организация, която е лаборатория за идеи, дела и новаторски практики. Многобройни са лансираните от ЮНЕСКО инициативи в областта на образованието, културата, науката, младежта, крайъгълни камъни в дългогодишната й дейност. Възприетият от ЮНЕСКО хуманистичен
и холистичен подход към образованието ще допринесе за постигане на нов и устойчив модел на развитие. Етичните и морални принципи, на които се основава този подход, се противопоставят на насилието, нетолерантността, дискриминацията и изключването от обществото. Насърчаването на развитието на образованието и процесите на учене през целия живот, както и възможността за равен достъп до качествено образование, това означава да се премине отвъд тесния смисъл на утилитаризма и икономическия интерес, за да се развиват общочовешки морални ценности. Именно в това е силата на ЮНЕСКО. През всичките години на своето развитие ЮНЕСКО винаги е защитавала идеята, че културата изгражда нашата идентичност и самосъзнание. Опазването на паметниците на културата е от изключителна важност. Зад нашето днес стоят хилядолетия човешка цивилизация, култура, духовен и материален път, без който нашето днес нямаше да е това, което е. Материалните артефакти, които бележат трудния път на човечеството, трябва не само да бъдат съхранени, но бъдещите поколения трябва да бъдат научени да го ценят и осъзнават смисъла на тяхното опазване. Изграждането на един храм или град преди хиляди години означава не само поставянето на изделани камъни един върху друг, а зад това стоят човешка вяра, въжделения, надежди, любов към красивото и много, много труд. Възпитанието в универсалните ценности, развитието на междукултурния диалог, съхраняването на световните културни, материални и нематериални достижения на нашата историческа памет са в основата на устойчивото развитие. С подкрепата на ЮНЕСКО през годините са съхранени или реконструирани паметници на човешката цивилизация, опазени са природни паркове и традиционни фолклорни елементи от цял свят. Съхраняването на културните паметници за следващите поколения обаче не е самоцел. Целта е тези, които ги видят, да усетят колко дълбоки са корените на нашата цивилизация, да видят гигантските усилия, които поколенията преди нас са вложили, за да се радваме на днешното си благополучие и да имаме самочувствието да си поставяме цели, визиращи десетки години напред. Отново именно ЮНЕСКО е организацията, която е флагман в приобщаването на съвременното общество към идеята за междукултурен диалог. Като специализирана агенция от системата на ООН, ЮНЕСКО има все по-отговорна мисия да противостои на войнстващия екстремизъм със силата на образованието, културата, науката и комуникациите. През изминалите години организацията остана силно ангажирана с ситуацията в Близкия изток. Реагираше при всеки случай на разрушаване на културни ценности и паметници, които са наследство на цялото човечество. Противопоставяше се на екстремизма и незачитането на човешкото достоинство и на различията между културите. Приетата през тази година по инициатива на ЮНЕСКО и на нейния генерален директор резолюция на Съвета за сигурност на ООН 2347 потвърждава, че организацията е търсен партньор на ООН и на държавите членки. България активно подпомага и ще подпомага усилията на ООН и ЮНЕСКО за съхраняване на световното културно-историческо наследство, защото няма бъдеще без минало и всяка цивилизация и култура има заслуга за развитието на човечеството. Защитата на културното наследство, насърчаването на културния плурализъм са много повече от важен въпрос от областта на културата. Те се превръщат в хуманитарен въпрос и проблем от областта на сигурността и в основен елемент за осигуряване на устойчив мир и развитие. Защото мултикултурността е богатство, а не бедствие, а толерантността в междукултурните отношения е средство за борба с омразата, с невежеството, с разделението на ние и те. Не са малко етапите на взаимодействие и сътрудничество между ЮНЕСКО и ООН в областта на културата, като Международната декада за сближаване на културите 2013-2022, приетите от Общо събрание на ООН резолюции, свързани с диалога между културите, Международната година за култура на мира, Универсалната декларация на ЮНЕСКО за културното многообразие, Световната програма за диалог между цивилизациите и, разбира се, Програмата за устойчиво развитие с Хоризонт 2030. Организацията се модернизира, увеличава видимостта на своята дейност, подхожда глобално и дългосрочно към проблемите, укрепва позициите си на водеща институция, сферите си на компетентност. Нейният глас се чува все по-далеч и по-силно в мобилизирането на световната общественост за опазване на околната среда. Тя насочи вниманието и към проблемите с климатичните проблеми, работи в защита на биосферните резервати и всичко това с една цел – за благото на човека, за неговото устойчиво бъдеще, за неговото благоденствие и сигурност. ЮНЕСКО трябва да продължи да работи тясно с правителствени и неправителствени международни организации за още по-голяма синергия
на съвместните усилия и тяхното хармонизиране за постигане на целите на устойчиво развитие. И ние приветстваме, че все повече виждаме този подход на практика. През 2009 година моята страна издигна кандидатурата на госпожа Ирина Бокова за генерален директор на ЮНЕСКО. От тогава до сега тя 2 мандата стои начело на организацията и със своя опит, познания и изключително активно отстоявана позиция, тя допринесе ЮНЕСКО да бъде възприета като една от най-важните и влиятелните организации в световен мащаб. Госпожа Бокова е не само първият представител на Източна Европа, който заема този висок пост, но тя е първата жена, оглавила ЮНЕСКО. По този начин тя вдъхнови милиони жени по целия свят, които приеха нейната личност като пример за успехите на една жена в международната политика и борбата за равноправие между половете. Визията, която Ирина Бокова постави пред ЮНЕСКО и смело отстоя през годините, даде възможност да вървим по нов път, очертаващ хуманизма като мощно оръжие в борбата с неправдите на нашия свят. Дами и господа, вярвам, че ще се обединим около мнението, че през последните години ЮНЕСКО повиши значително капацитета си. Нейният инструментариум се превърна в отправна точка за изготвянето на национални програми в областта на образованието, културното наследство, младежките политики, науките, комуникациите в условията на нови предизвикателства. Организацията, която днес ни е нужна повече от всякога, защото е извор на идеи, вдъхновител и активно действащ участник в изпълнение на приоритетите на устойчивото развитие до 2030 и отвъд. Убеден съм, че ЮНЕСКО и в бъдеще ще ни дава богата храна за размисъл, ще ни провокира, мобилизира, ангажира да вдигаме все по-високо летвата. Тя помага страните в техните търсения за изграждане на едни по-приобщаващи, грамотни и справедливи общества за идните поколения. Въпреки нелекия път през годините и силно ограничените си финансови ресурси, ЮНЕСКО продължава да помага на младите хора да се почувстват част от едно глобално общество, да видят смисъл в общото си бъдеще, основано на уважение на културното и социалното многообразие, да подкрепя стремежи им да станат миротворци, активни граждани, двигатели на промени. Убеден съм, че това е основната мисия на организацията, на която тя ще остане вярна и през следващите десетилетия. Именно това е ЮНЕСКО, за която не е важно само да запази мира, а да го съгражда. Бих искал да отправя благодарности към генералния директор на ЮНЕСКО, госпожа Ирина Бокова, на целия екип на организацията за лансираните успешни инициативи, за провежданата ефективна реформа, за деминализирането на дейността и за резултатното изпълнение на поставените приоритетни цели. В днешно време именно такава организация като ЮНЕСКО ни е нужна, която с мирните средства на образованието, културата, науката, комуникациите си поставя за цел изграждането на хуманно общество, на общества без насилие, в които другостта е богатство и да живеем заедно не е само лозунг. Това очакваме от нея и в бъдеще. Благодаря. Thank you, Minister Banov. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a 5 ans, nous avions tous été profondément choqués par les événements dans l'ancienne ville de Tombouctou, où les terroristes ont détruit 14 des 16 mausolées inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le patrimoine culturel a été systématiquement attaqué parce qu'il est porteur de valeurs et d'identité. Mais la culture est aussi une force de résilience. C'est la raison pour laquelle il était si important de reconstruire les sites détruits. La campagne internationale de mobilisation lancée par le gouvernement malien et l'UNESCO a permis de reconstruire les mausolées, la porte sacrée de la mosquée de Sidi Hia et de mettre à l'abri les anciens manuscrits qui font partie de l'histoire de l'humanité. En plus de la réussite de ce programme, le procès d'Al-Faqih a pu se tenir et aboutir à sa condamnation.
il s'agit de la première fois que la Cour pénale internationale inculpe une personne pour crime de guerre relatif à l'attaque d'édifices religieux ou de monuments historiques. C'est un symbole fort pour le Mali et le monde entier qui a été réalisé grâce à la solidarité internationale pilotée par l'UNESCO et le soutien indéfectible du gouvernement du Mali, en particulier de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keita, que nous sommes aujourd'hui extrêmement honorés d'accueillir ici au siège de l'UNESCO. Excellences, Monsieur le Président, vous avez la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Altesse royale, Mesdames, Messieurs, chefs de gouvernement, Monsieur le Président de la Conférence générale, Madame le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Irina Bourgoува, chère amie, Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mon propos, il me plaît d'adresser ici à chacun mes vifs remerciements pour l'accueil extrêmement chaleureux qui nous a été réservé à l'abord de cette vénérable maison, institution, dirais-je plutôt, qui est la nôtre. Il y a 2 ans, ma présence était attendue en ces mêmes lieux. Elle n'a pu avoir lieu en raison précisément de ce que notre ami de Bulgarie vient d'évoquer. Ces semeurs de troubles et de malheurs qui, partout dans le monde, sèment l'effroi et veulent empêcher le monde de vivre. Encore aujourd'hui, ceux qui ont empêché cette dernière rencontre il y a 2 ans sont encore aux aguets. Je vous assure que nous sommes ici tendus vers notre pays, le Mali, à l'écoute, car nous sommes toujours, hélas, sous la menace de ces terroristes. Et c'est pour cela qu'ensemble, ayant pris la pleine mesure et la pleine conscience de la modicité des moyens de chacun des États, individuellement, 5 pays du Sahel se sont unis pour mutualiser leurs moyens, leurs forces, leur intelligence en vue de combattre ce fléau d'un autre temps. La Mauritanie, le Niger, le Mali, le Burkina et le Tchad. Et je crois qu'aujourd'hui, ce G5 Sahel, qui avait fait sourire plus d'un grand esprit fort, il y en a toujours pour railler nos initiatives. Beaucoup se sont rendus à l'évidence de sa pertinence. Ceux que nous avons en face de nous cherchent à faire régner la peur, la division, la suspicion au sein de l'humanité. Ils cherchent à nous braquer les uns contre les autres sur un fond prétendument religieux ou communautaire. Quelle blague! Lorsque l'on sait le passé de Tombouctou,
lorsque l'on sait l'éclat de ce qui y a régné il y a des siècles, lorsque Sankoré illuminait le monde de sa science, que les voyageurs qui venaient d'ailleurs, d'un ailleurs assez proche du monde arabe, du monde musulman, s'émerveillaient de l'érudition des éléments de Tombouctou et de la richesse de ses bibliothèques, que l'islam y était pratiqué de manière tolérante, raisonnable, intelligente et humaine. Ce qu'est l'islam d'ailleurs. Dès lors, l'argument religieux n'a aucun sens. Et pourtant, c'est pour cela que nous avons estimé qu'il fallait opposer le refus le plus catégorique. Le Mali apporte pour sa part sa solidarité à tous les pays qui ont été victimes d'attentats. On nous a vus défilant ici dans les rues de Paris à l'occasion de ce que Paris a connu comme horreur. Nous sommes solidaires de tous les peuples, de tous les pays qui, à l'instar du nôtre, ont été victimes de cette barbarie nouvelle. Le terrorisme est devenu une gangrène planétaire qui appelle à un combat sans relâche. Comme un caméléon, il s'adapte à tous les contextes, utilisant tous les moyens modernes et frappe d'innocentes personnes en toute liberté. Notre réponse ne doit ni attendre, ni être tributaire de calculs politiques. À ces actes de désolation, nous devons être capables de réagir avec vigueur et faire maintenir l'esprit partout dans le cœur des enfants, l'espoir partout. Maintenir l'espoir partout dans le cœur des enfants du monde. Nous devons refuser que la haine ne l'emporte sur l'amour entre les hommes. Nous devons refuser que les armes ne l'emportent sur la raison et sur le cœur. Je salue à cet égard les efforts de l'UNESCO pour faire du Forum de Bakou un lieu d'échange stratégique sur les questions d'extrémisme violent. Pourquoi nous y avons pris part avec beaucoup d'espoir et de bien bon cœur. Notre participation aujourd'hui à ce rendez-vous important témoigne de l'intérêt du Mali à raffermir sa coopération avec tous les acteurs œuvrant pour le rapprochement des cultures. Ces actes violents, aussi violents soient-ils, ne doivent aucunement vaincre notre résistance et notre détermination à faire dialoguer nos civilisations et nos cultures. C'est cette preuve que le Mali souhaite administrer en organisant demain, ici même, une table ronde sur le dialogue des cultures. Par la magie du cinéma de culture, occidentale et africaine, représentée par des figures emblématiques comme Jean Rouch et Amadou Hampateba, nous rappelle la nécessité de promouvoir le dialogue des civilisations pour faire prospérer un monde de paix. Le film que vous serez invité à visionner, Enlever les rideaux, tourné en 1984, évoque déjà à cette époque des questions qui se posent à nous aujourd'hui avec acuité, pour nous rappeler que rien ne vaut le dialogue. Il doit être notre rempart contre l'extrémisme. Il doit être notre source d'énergie. L'ingénieur français, fasciné par les cultures africaines et converti en un de leurs chantres les plus illustres, rencontre un symbole vivant de ces mêmes cultures, en l'occurrence Amadou Hampateba, dans sa maison d'Abidjan. De leur dialogue, il ressort que l'homme doit cheminer vers l'homme pour son plein accomplissement. C'est une belle leçon de vie qui vaut notre attention. Mesdames, Messieurs, mon pays empêtré dans une crise multidimensionnelle retrouve son chemin depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation signé en Alger. Certes, la mise en œuvre du dit accord sous la supervision de la médiation internationale exige d'énormes sacrifices de toutes les parties. Pour sa part, le gouvernement du Mali ne ménage et ne ménagera aucun effort
pour mettre pleinement en œuvre l'accord. Dieu seul sait que nous avons consenti des sacrifices et que des progrès sont remarquables en dépit des défis inhérents à un tel processus. La mise en place du commandement opérationnel du G5 Sahel à Sévaré, au Mali, consacre le démarrage des activités de cette alliance des États du Sahel pour mutualiser leurs efforts en vue de vaincre le terrorisme. À cet égard, je crois qu'il serait juste, reconnaissant pour moi ici, de reconnaître l'engagement personnel du chef de l'État français, Emmanuel Macron, qui 5 jours après sa prise de fonction a tenu à faire le voyage du Sahel et a souhaité également être des nôtres pour un sommet extraordinaire du G5 Sahel consacré précisément à la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélo-saharien. Car il a compris qu'il s'agissait là non pas d'un combat pour le seul Sahel, mais que le Sahel était un espace de passage, d'aguerrissement des hommes en vue de conquêtes futures vers d'autres horizons. Et quels horizons? Donc que le Sahel était une rempart, une digue qu'il fallait préserver à tout prix. Il l'a compris et son appui nous a été remarquable. Je tenais ici à lui rendre cet hommage-là. Il me plaît de saisir l'occasion de l'opportunité ici de cette tribune pour vous remercier encore une fois pour la solidarité manifestée à l'endroit du Mali. On se souvient au Mali et ailleurs, Bamiyan, Palmyre, des effroyables images de destruction de mausolées et de monuments de sites historiques par des barbares d'un autre temps et autour d'affaires des manuscrits. Madame, nous nous souvenons de votre vive émotion visitant Tombouctou, celle de la grande dame de culture et de l'homme, de la femme tout court, devant l'horreur de ce que vous avez vu à Tombouctou. Et cela avait ému non seulement le Mali, mais le monde entier. Tout le monde qui partage nos valeurs de civilisation, Madame Boubacar. Soyez-en remerciés. Sous votre impulsion, Madame, l'UNESCO a lancé une vaste campagne de reconstruction du patrimoine culturel mondial au Mali. Et votre appel, le plan d'action adopté et les différentes initiatives qui l'ont mis en œuvre ont permis de reconstruire les mausolées de nos saints que vous avez personnellement inaugurés à Tombouctou en juillet 2015. Je me réjouis du succès de la fin de la première phase du programme de reconstruction et invite nos partenaires à nous accompagner pour la deuxième phase. Lorsque l'on sauve un patrimoine historique, culturel, on sauve un pan important de la mémoire collective de l'humanité qui nous permet d'être en relation avec ceux qui furent avant nous et de passer le relais à ceux qui viendront après nous. Il s'agit donc là d'une œuvre humaine dont l'importance n'est pas à démontrer, c'est évident. Que la maison de René Caillé, chrétien, côtoie les proches avenues de Sankoré et soit un objet d'attraction dans une ville majoritairement musulmane suffit à mesurer l'esprit de tolérance des populations et la nature de l'islam qu'elle pratique. Un islam malékite, tranquille, tolérant, intelligent, à hauteur humaine. En détruisant les mausolées de cette ville symbole de l'islam, les terroristes ont voulu provoquer l'indignation. Ils ont réussi. Ils ont voulu tout effacer, mais oublient-ils que l'histoire ne s'efface pas d'un coup de canon? Tombouctou, ville patrimoine de l'humanité, ne s'effondrera jamais, pas sous la première menace en tout cas. Ceux qui ont décrit Tombouctou, que ce soit Caillé, Gordon Leng, Heinrich Barth, Oscar Lenz, n'ont nulle part vu des signes d'intolérance dans cette ville. Ils ont admiré la civilité des populations, civilité soutenue par la culture immense d'hommes de lettres et de sciences à Sankoré, une prestigieuse université médiévale. Dès lors,
je me réjouis de l'issue du procès historique d'Al-Faki, qui présente les germes de l'espoir que ceux qui détruisent devront répondre un jour de leurs actes devant la justice universelle. Les manuscrits que nos sages maîtres ont légués à la postérité contiennent des connaissances qui nous auraient servi à consolider notre entente et notre vivre ensemble. J'appelle au soutien de l'UNESCO, encore une fois, pour faire parler les manuscrits dès lors que les conditions seront créées pour leur exploitation paisible et rationnelle. La conférence d'Abu Dhabi, décembre 2016, suivie de la conférence du Louvre, ouvre des perspectives nouvelles dans la mobilisation des moyens pour la protection de notre patrimoine commun. Je salue la France, les Émirats arabes unis et la Suisse pour leurs efforts dans ce sens. J'appelle tout aussi au soutien de l'ensemble de la communauté internationale et en priorité des États africains pour une véritable diffusion de l'histoire générale de l'Afrique et la réalisation du 9e volume, tant attendu. Cet important travail scientifique réalisé doit servir l'humanité. La signature par les artistes maliens, la déclaration d'engagement pour la coalition des artistes pour l'histoire générale de l'Afrique prouve, si besoin en était, le grand intérêt du Mali pour ce projet majeur. Notre indignation est grande devant les scènes de destruction de biens appartenant à l'humanité et témoignant de la créativité des civilisations humaines. Tout comme notre indignation est grande, notre colère l'est aussi face aux tergiversations de la communauté internationale. Le monde ne peut demeurer à regarder que la folie de quelques nervis efface des siècles de traces de notre histoire commune, de nos civilisations passées. Madame Boubacar, au moment où vous terminez votre mandat, à la tête de cette vénérable institution, permettez-moi de vous dire l'hommage du Mali et de Tombouctou. Vous n'imaginez pas, madame, l'immense bonheur de tout un peuple qui vous reste reconnaissant pour tout ce que vous avez pu lui apporter durant ces années. Par ma voix, le Mali vous dit merci et vous souhaite bonne chance. Merci. Merci, cher Sal, mérité. Je vous dis merci et vous souhaite bonne chance dans la nouvelle vie que nous souhaitons radieuse à venir. Mesdames, Messieurs, le monde est confronté à l'extrémisme violent et à d'autres défis menaçant la paix, gage de tout développement. Ces défis justifient la nécessité de renforcer le rôle de l'UNESCO et notre collaboration avec elle. Son action dans l'éducation à travers l'agenda 2030 doit être soutenue pour transformer les hommes en véritables acteurs du monde et de son développement. Unis, nous saurons faire régner la joie dans le cœur de tous et la paix dans l'esprit de tous. Ainsi, nous aurons été dignes de nos illustres devanciers qui, en fondant notre belle organisation, étaient convaincus que la guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants pour les infatigables efforts que le gouvernement malien, sous votre directive, a menés en faveur de la recherche et de la reconstruction de la paix. Mesdames et Messieurs, Son Excellence le Président Keita était notre dernier orateur pour la journée. Mais avant de clore la session, Son Excellence a souhaité rendre un hommage spécial à la directrice générale. Madame la Présidente de la Conférence générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, vous venez d'entendre le Président de la République du Mali. Le Président Ibrahim Boubacar Keita a salué les actions menées par l'UNESCO en faveur de son pays. Il a surtout insisté sur le rôle déterminant et l'implication personnelle de Madame Irina Bokova pour la
préservation et la protection du patrimoine culturel du Mali. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, la cérémonie d'hommage du Président Ibrahim Boubacar Keita à la Directrice générale, à laquelle nous allons assister dans un instant, sera mise en scène par le créateur de mode, artiste de l'UNESCO pour la paix, je nomme Al-Fadi. Al-Fadi sera accompagné de Madame la ministre Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture du Mali. Cette courte cérémonie d'hommage sera rythmée par le groupe musical Soussaba et Baba Sako. Kelemani o jamana filala kelemani kelemani o kelemani jamana filala kelemani o Gelemaño, yo gelemaño, yo gelemaño, balima filala gelemaño. Yeah, gelemaño, ajama, yeah, gelemaño, balima filala kelemani kelemani yo kelemani balima filala kelemani andute kelebila jamo ye andute kelebila ye ande kelebila o jamana denuna kelemani jugulu gele balima jugulu gele jugulu gele siginyo jugulu gele jugulu gele baranyon jugulu gele yo gelema yo jamala filala gelema yo jama yeah jama 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 siname jama au benisu au jubilai minashitani arajimi namo bismillahi alhamdulillahi arabili alamina o tanube mazai tamasa namo alaminyasi bikene kao fangala tanu kala konyumando samere manza alaniche dugubere manza alaniche namo ame bari kabila manza kabari kabila mage baganuma kanjali seni kene kao kulu sababu namo alani ala alani sogo sogo zimbo zibo salaba Umaru Keita la wale zimbo inila jama alu salama le katidi ala belade
nin kono Namo. jeliba aba jeliba bando nasra na kelenye senkari kalibe keleda le nyechi be keleda bulokari be keleda anga kelebila anga kekeleje wallahi billahi kelemani kelede be mo buruja Namo. Nama kelebila ni anatiela ameni misa yeah kelemani eduma fevere kelela ni anatiela foni misa kansa demiseni fila mana kele kenya wonyama mo koroba lukumara koluka kelebila ya kelebe du la di anati ela ngodu ni manide Namo. bembali aso mana boya nyawanyama donkale tomoro ye ngo kelemani srana kelenya anga kelebila anga kelenye Namo. Meshe alfadida la jama alu salam aleka atedi ala belade nadiara mogomina alabi mogotigia kifentigia nagoara mogomina alabi mantanya kibolo la ngolonya madamu iriana na la jama alu salam aleka ye dante dunyala ni sabani tede Irina Bokova. Namo. Sante kelenye madam irivana ala mana mo min so di ala tiela soni banade Namo. amekene min kaya ila kene tewa iriana na le malimo luma Namo. ye anyarale meshe alifarima ya fanga jigi do bari kadale Irina Bokova. Merci. anyanale Umaru Keita man sogo simbo salaba anyarale monsieur président Ibeka Ibrahim Boubacar Keita. Namo. dogolu koro ke mogolu bemba ke beni manya sumare sogo simbo salaba kabo mali jamana kono kana faransi jamana kono anana kanuma o anidianye jamana denuna kelemani wo monsieur Alfadi on vous remercie beaucoup on remercie beaucoup madame Iriana on remercie beaucoup on remercie beaucoup Aramatoulaye Diallo filangana jaba sirima Diallo ni jagite siribengana ni sangare bari femi memalo ikofila Namo. Diallo. filani kele tara fo masina ani kele bora fo Ethiopie filani kele tara fo manumanu filani kele tara fo aliwari filani kele tara fo wasolon aluma fila yoa fila musocheni abora mali jamana kono kana faransi jamana kono tunga malamelo fo de nyumani madame Irvana on vous remercie vous êtes quelqu'un très gentil très sincère Irina madame Irina I love you Merci pour le Mali Irina Bokova. Fila la gelema yo ye kelemani me she firma makoto
Jata mo jata de jata. Yeah, kelemani jamana de nula kelemani. Yeah, kelemani. Sumara mane mo sumara manengalo mansalu be mankande lamo tare ibeka lamo tare musobete tare wolola simon kailele mama kona te na waliaka yeah, kuina makumaganya na masosojo. Soro, solmani, yeah, molu tekeleni. Namo. Mali kuna wolo dende filere subani jatala walisimo. Jigi juma barikada, be wolo fola jigi lu barikada abarika usmani sawe. Mali jamana konode jana kasala sayama awe jigi tan wolo faduma. Abedu wala tawlide. Kigala kana amina tamayiga ta sunani farina lakini chebalu te kongrasike dogolu koroke mogolu bemba ke abeni manyesumade. Maiga musotaje kolibasi taula subane jatala waliaka kakonate simoni tanyagate namo kasimbomba tanyagate kamonuru soma katabali soma mane soma foloni mane sobalaba jujuba kabala simoni jatabe nare amina tamaiga la wali simbo namo ni ame maiga aye jataye kon amina tamaika aluma musolu yawa musoda musolu filade amina tamaika la wali kanda au nana jimo anidiye safara dara adara jigima duguma kolo dara adara kanuma kanukuma mancha subane jata la wali simbo namo amana mo Keita nyana subane ganena isoro benari ala tigele bologo kerade Sama simbo salaba aminata yeah amedua wiyede alube baramina mali jamana kono eni furuke nuba ane gouvernement mo lube amedua wiye ala kanson si jambangana ni kenela ni kola bakonyuma Simon Medjataleva Merci. Merci, Monsieur le Président de la République du Mali, pour cet hommage si spécial et à travers lequel le talent et la créativité de la culture malienne se sont exprimés de façon magnifique. Merci beaucoup, Votre Excellence. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous arrivons à la fin de cette séance. Je tiens à souligner que la plénière se réunira de nouveau demain à 11h30 pour examiner le rapport du bureau qui s'est réuni ce matin, ainsi que le premier rapport du président du comité de vérification des pouvoirs. Il vous appartient de savoir qu'à midi, Son Excellence Lech Walesa, lauréat du prix Nobel de la paix et ancien président de la Pologne, nous fera
l'honneur d'intervenir dans le cadre du Forum des dirigeants. Je vous souhaite tous une très agréable soirée et la séance est levée.